Okay, so a quick message to all interpreters and participants. We are now live on Zoom. You can see that on top of Zoom in the left-hand corner. A quick message to all interpreters and participants. We are now live on Zoom. You can see that on top of Zoom in the left-hand corner. YouTube. There's a delay. Okay, somebody has a so this needs to be muted. It's here. Okay. All right. So I think we are okay now. We've just sorted that echo that you could hear. So just to the team of interpreters on Tapisco, I think that we are ready. Here, all interpreters are in the booth. I'm looking at Susie, who's the event manager. Susie, are you happy that we go ahead? Yes. You're happy that we go ahead? Okay, so I can see that Sabine is saying that there is an echo again. Hopefully it will settle down, but it looks as if there's an echo at the beginning. Okay, just sorting out these last technical issues. All right. Okay, so Sabine, are you happy? Do you want to tell me now? Do you want to be live and tell me if you're okay? Yes, you're okay. Fantastic. So I think that we can start. Good morning, everyone, and welcome to our third and last mock conference. I will say this in English because that everyone can listen to us. We have simultaneous interpretation on the Capisco app. I will put the data and the login data again in the chat, and there you can listen to the simultaneous interpretation. We also want to thank Sabine Bourgeois that we can use this platform today. We are very happy that we can try out Capisco today. I will now speak German. Sie können die Verdolmetschung auf Englisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Russisch und Japanisch hören. Und Sie können Englisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Japanisch sprechen. Wir haben unsere Veranstaltung heute in einem hybriden Modus und eben auf einer neuen Plattform. Und leider haben wir vor Ort ein kleines Problem mit der Firewall. Falls Sie also einen Kanal auswählen und keine Verdolmetschung hören können, liegt das daran, dass der Dolmetscher gerade eine Pause macht. Dolmetschen ist eine kognitiv sehr fordernde Tätigkeit und deshalb ist es wichtig, regelmäßig Pausen zu machen. Dies betrifft Japanisch, Italienisch und Arabisch. Aufgrund des Firewall-Problems steht auch die Verdolmetschung von Chinesisch nur vor Ort zur Verfügung. Wir bitten dies zu entschuldigen. From Chinese is only available on site. I'm sorry, I can hear Alexandra really loud. Average. Zu Ende der Konferenz werden wir auch eine Frage- und Antwortrunde durchführen. Sollten Sie Fragen haben, die während der Konferenz aufkommen, schreiben Sie diese gerne in den Chat und wir werden darauf zurückkommen. Sie können auch gerne etwas auf Social Media zu unserem Event teilen. Bitte nutzen Sie dafür den Hashtag #InterpretWithUs. Das Thema dieser Konferenz ist, wie wir Lebensmittelsicherheit und Qualität sowie finanzierbare Gesundheitsversorgung zur Priorität machen, mit guten Beispielen aus der Praxis. Ich denke, das letzte Jahr hat eindrücklich gezeigt, wie wichtig die Gesundheitsversorgung ist. Eine Pandemie hat uns heimgesucht. Es gab plötzlich Sorgen um Intensivbetten, Sorgen um unsere Mitmenschen und unsere Gesundheit. Doch um eines mussten wir uns hier in Großbritannien keine Sorgen machen: durch eine Behandlung in den finanziellen Ruin getrieben zu werden. Das ist leider nicht überall der Fall. Im letzten Jahr ging der Fall des US-Amerikaners Michael Floor um die Welt. Er lebt in den USA und erkrankte schwer an Corona. Ganze 62 Tage kämpfte er ums Überleben. Zwischenzeitlich sah alles danach aus, als würde er diesen Kampf nicht schaffen. Doch er tat es und die Mitarbeiter des Krankenhauses standen am Tag der Entlassung Spalier und applaudierten ihm.
Doch nach überstandener Krankheit waren seine Sorgen längst nicht vorbei, denn eine 181-seitige Krankenhausrechnung flatterte ins Haus. Der Gesamtbetrag 1,1 Millionen Dollar. Alleine das Zimmer auf der Intensivstation schlug mit 9.736 Dollar pro Tag zu Buche. Die künstliche Beatmung kostete weitere 2.835 Euro pro Tag. Er berichtete, wie ihm beim Anblick der Rechnung erneut das Herz zu versagen drohte. Aufgrund dieser hohen Kosten ist es fundamental, eine universelle, finanzierbare Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Aber natürlich ist es auch sehr wichtig, eine Erkrankung direkt vorzusorgen, damit es erst gar nicht behandelt werden muss. Eines unserer wichtigsten Instrumente ist hierfür aktuell die Impfung gegen das Coronavirus. Etsuke Miyamoto ist Konferenzdolmetscherin im Bereich Kommunalpolitik und sie lebt in Japan. Sie wird uns nun von der Situation rund um die Impfungen in Japan berichten.皆さんこんばんは。今日は日本のワクチン集団接種会場の運営についてお話ししたいと思います。皆さんもご存知の通り、ファイザー社製のワクチンの承認が日本国内でされたのは今年の冬2月14日のことでした。その後間もなく医療従事者と高齢者への接種が始まりました。こちらをご覧ください。国内のワクチン接種人数のグラフです。6月14日現在、国内でワクチン接種を受けた65歳以上の高齢者は、対象者の総数3549万人のうち、少なくとも1回接種をした人の割合が 35.3% です。2回接種を終えている人の割合に至っては、まだ 6.9% と、まだまだ低い状況です。日本の総人口では2回接種を終えた人の割合は 5.2% で、少なくとも1回接種を受けた人の割合は 14.5% にとどまっています。今月初め、私の80歳になる母は無事1回目のワクチン接種を終えました。ですが、70代と80代の義理の両親は、接種券が手元に届いてから申し込みをする抽選方式で日程が決まるので、まだ連絡待ちをしているところなんだそうです。義理の父には心配な既往症もあるので、少しでも早くワクチンが接種できたらなと思っています。さて、ワクチン接種が始まってからというもの、皆さんも様々な問題をニュースで耳にされたことと思います。例えば、接種予約システムの不備、予約受付用の電話回線の不足、高齢者にはハードルの高いインターネット予約、ワクチン保管用の冷凍庫の故障によるワクチン廃棄などというケースもありました。直近では各地で空気入りの注射器で注射をしてしまったミスも相次いで報道されました。接種会場で打ち手として従事している方々の混乱ぶりが現れてきているのではないかと、とても心配になりました。私も最初にそのニュースを聞いたときには、それは大丈夫なの？と思いましたが、量がわずかなので健康に問題はないんだそうです。政府主導で自衛隊が運営する大規模接種センターを除けば、ワクチン接種の受付や集団接種会場の運営方法は市町村の裁量に委ねられています。ですから規模にかかわらず、自治体は政府の出しているガイドラインに沿って感染防止策を取りながらも迅速な対応が求められているんです。もちろんこれまでに経験をしたことのない状況において、考えうる最善の方策を模索しなければなりません。これは大変なことだと思います。
先に述べた通り、不備や失敗についての報道も確かに多くありますが、一方で素晴らしい成功例もちらほら聞こえてきました。今日はその中から私が興味深いと思った例をいくつか皆さんにご紹介したいと思います。こちらが最初の事例です。京都府の舞鶴市では来場した高齢者にはあらかじめ着席をしてもらいます。医師が巡回をしてワクチンを接種して、その後の経過観察もそのまま着席したままで行う方法が取られました。こうすることによって感染を防ぐだけではなくて、高齢者が移動をすることによる身体的な負担も極力減らした円滑な運営がされているそうです。こちらが2つ目の興味深い事例です。兵庫県の宍粟市や尼崎市がイベント会社である共同大阪の協力を得て、ワクチン集団接種会場の運営方法を考えた、とても面白い事例なんです。接種を受ける高齢者は問診を受けた後は、同じブースで接種から経過観察までのすべてが完結する動線になっているんです。共同大阪は AKB48 グループなど、1日に1万人以上を受け入れるアイドルの握手会を担ってきた会社なんです。余談ですが、握手会といってもトップアイドルともなると、握手ができるのはファン1人当たりほんの数秒なんだそうです。時には剥がし屋と呼ばれるスタッフが流れを止めないようにファンをアイドルから文字通り引き剥がしていくんだそうです。ちょっと話が脱線してしまいましたが、このように日頃から時短を考えに考え抜いて業務を行っている企業ですから、今回の集団接種会場の運営の設計を支援することは、日頃の知恵の蓄積でお手の物だったのかもしれません。共同大阪が自主的に協力を申し出たのか、はたまた自治体が混雑緩和のプロであるイベント会社の同社に協力を要請したのか、その点については残念ながら調べても分かりませんでした。ですが、この組み合わせを考えついた方の発想の柔軟さは実に素晴らしいと思いました。そして今日最後にご紹介するのは、トヨタ自動車が愛知県豊田市の集団接種会場に協力支援を行った事例です。会場運営にはトヨタ生産方式の改善のノウハウが随所に散りばめられています。運営開始から問題点が見つかるたびに改善が行われ、日々進化を遂げているとのことです。運営設計ではトヨタ自動車の改善のプロが医師会の助言やトヨタ市の要望を取り入れながら作業工程を分類して作業ごとの時間を算出して、その上で最適な人員配置を考えたそうです。その結果、来訪者が最短ルートで、ここにもあるように一筆書きで接種を終えられるようにレイアウトが工夫されたそうです。また来訪者にも分かりやすいように約60の案内看板を設置しました。看板には上着を脱ぐ、腕まくりなどの行動が細かく順路に沿って記されています。それだけではなくて、それぞれに必要な時間がなんと秒単位で記されていて、感染防止のためにも人の流れが滞らないように設計されているんです。足元には進行方向を示す矢印が貼られているそうです。会場の入り口で受付をしてからワクチン接種までになんと最短で約5分というのですから、驚異的な速さですよね。副反応など体調の異変がないかを確認するために15分から30分ぐらい待機をする間には2回目の接種の予約も済ませることができるそうです。
とても画期的ですよね。今日は各自治体がワクチン集団接種会場の運営にあたって民間企業からの協力も得て独自の工夫を凝らした事例をほんのいくつかご紹介しました。ですが実はこういった事例他にもたくさんあるんです。もしご興味がある方は首相官邸のワクチン接種これいいね自治体工夫集をぜひご一読ください。医療従事者の確保から民間からの協力事例まで8つの項目に分けて記載されています。東京2020オリンピック大会の開幕もいよいよ来月に迫ってまいりました。心なしかここ最近はワクチン接種のスピードアップを感じられるようになってきました。ですが日本国内のワクチン接種対象者1億2712万人が2回接種をすべて終えるまでにはあとどれほどの時間がかかるんでしょうか。これに関しては確実な予測は到底立てられませんし、完全にコロナ前のような生活に戻るにはまだまだ時間がかかると思います。ですがこのワクチン集団接種会場の運営に携わる担当者の皆さんの知恵と工夫が詰まった事例をたくさん読んで、私は未来に希望を感じることができましたし、また明るい気持ちになりました。これからも柔軟な発想や豊富なノウハウが適用されて、どんどんワクチン接種のスピードアップがされることに期待をしたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。Vielen Dank an Frau Miyamoto. Ich finde es wirklich sehr faszinierend, wie kreativ die Regierungen werden und wie sie sich auch an ihre Bevölkerung anpassen. Während es beispielsweise in den USA Gewinnspiele für Waffen gibt, was hier absolut undenkbar war, sobald man sich impfen lässt, gibt es in Großbritannien, wie ich heute gelesen habe, beispielsweise eine gratis Stadiontour nach der Impfung. Und ich finde das total spannend, wie alle zusammenkommen, sich alle etwas einfallen lassen und diese Impfkampagne möglichst effektiv gestalten möchten. Wir haben hier vor Ort heute auch Frau Hiromi Green. Auch sie ist Japanerin und da die Rede eben aufgezeichnet war, würden wir auch gerne von Ihnen noch einige Einblicke hören über die Situation in Japan. Und ich habe auch beispielsweise kürzlich sehr viel darüber gelesen, dass viele Japaner nicht so glücklich sind über die Olympischen Spiele in der aktuellen Situation. Wie ist denn Ihre Sicht darauf? Glauben Sie, dass die Impfkampagne erfolgreich genug sein wird, damit man die Olympischen Spiele sicher durchführen kann? Oder was halten Sie von der Impfkampagne, wie sie aktuell in Japan läuft? Es wäre schön, von Ihnen eine Meinung zu hören.宮本悦子の方から日本におけるコロナワクチンの接種状況について説明がございましたが、新型コロナウイルス感染症の収束のために必要なのは日本でのワクチン接種だけではありません。世界全体でワクチンへの公平なアクセスや普及を進めるということが非常に重要です。私は日本が世界中の人々にワクチンが行き渡るようにするためにどの程度の貢献をしているのかについてお話をいたします。今月初め6月2日ですけども、オンライン形式で日本政府とギャビが共催でコバックスワクチンサミット、こちらのサミットは AMC 増資首脳会合というふうにも呼ばれていますが、このような会議、国際会議を開催いたしました。日本からは菅首相、
茂木外務大臣が参加しました。アメリカからはカマラ・ハリス副大統領、EU の方からはフォンデアライエン欧州委員会委員長を含みます各国の政府代表者が参加しました。また国際機関としましては、グテーレス国連事務総長、WHO などさまざまな国際機関の長、また財団代表としましてはビル・ゲイツ氏も参加しました。日本としまして人間の安全保障という理念の下でユニバーサルヘルスカベレッジの達成に向けて安全で効果的なワクチンを公平かつより多くの人々に届けるということが全面的に支援する旨を述べました。日本はコバックスファシリティの取り組みというものを全面的に支持しております。すでに2億ドルの貢献を行っています。それに加えまして今後さらに8億ドルを追加拠出することが本会議で表明されました。この会議では日本だけではなく各国政府また民間セクターからも多くの追加の資金拠出が表明されました。これによりまして18億回分のワクチンを確保します。これは対象となる途上国の人口の 30% に相当します。これだけのワクチンを確保するために資金調達目標83億ドルを大きく超える額を本会議で確保しました。私の方からは以上です。Ja, vielen Dank auch für diesen spannenden Einblick. Und gerade Kovacs ist etwas unglaublich Wichtiges, denn natürlich haben wir auch beispielsweise in Deutschland Probleme, genügend Dosen zu bekommen, aber immerhin haben wir überhaupt welche. In anderen Ländern gibt es ja noch viel größere Probleme und Patente sollten freigegeben werden, damit auch diese Länder sich die Impfungen selbst produzieren können. Aber solange das nicht der Fall ist, ist es natürlich unglaublich wichtig, dass die Länder, die genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben, an Programmen wie Kovacs teilnehmen können. Denn die Pandemie ist nicht vorbei, bis wir alle geimpft sind, und zwar weltweit. Als nächstes haben wir hier auch Elle Crossley. Sie ist Absolventin dieses Kurses und sie wird genau über dieses Thema sprechen. Sie arbeitet ehrenamtlich in einem Impfzentrum in London und sie wird uns von der weltweiten Situation der Impfung berichten und auch über die Spaltungen in der Verteilung, wie ungleich das abläuft, wie manche Länder die Impfstoffe horten, während andere überhaupt nichts vom Kuchen abbekommen. Und ja, vielen Dank, dass Sie heute hier sind und uns ebenfalls Einblicke darin gewähren. Und Sie haben nun das Wort. Thank you very much. Thank you for inviting me to today's conference. The topic is all the more relevant given the current climate. This last year has shown us the importance of SDG3. It has highlighted the necessity of obtaining universal health coverage and quality and affordable vaccinations for all. For many people who have been stuck in lockdowns around the world, vaccines in particular represent a glimmer of hope, a possible light at the end of the tunnel. In the UK, we have been relatively lucky. The pandemic got off to a rocky start, but the NHS-run vaccination programme has proved to be highly efficient. So today, the UK has one of the highest rates of vaccination in the world.
I'd like to talk about the UK's vaccine rollout and its successes, but I'd also like to highlight one glaring failure, and that is the failure to recognise that a global pandemic requires a global response. Now, as a volunteer at a vaccination centre, I have been able to witness the efficiency of the UK's vaccine campaign firsthand. On a typical day at one of the centres where I volunteer, we can see over 1,000 people walk through the doors. And in fact, there are hundreds of these kinds of centres. They might be in hospitals, in pharmacies, in GP clinics. Others of them are in converted venues. For example, I volunteer at an exhibition centre and Westfield shopping centre. But there are some that are even more exciting. You can, for example, get jabbed at Westminster Abbey or at Salisbury Cathedral. And all of these centres are staffed by NHS professionals and also by a whole host of volunteers like myself. Our role is to support people who are nervous or to help someone having a panic attack or fainting, for example, and even to administer the vaccines themselves. Now, there are many reasons why the UK's rollout has been successful. First, there is vaccine procurement. The UK managed to approve one of its vaccines very early. In fact, it was the first country in the world to do so. And we also signed contracts early on, back in June 2020, for 100 million doses of the AstraZeneca vaccine. Secondly, the UK overordered, and they split the risk among various different manufacturers, 7 manufacturers to be precise. So in fact, with the 400 million doses that the UK has ordered, we could cover 3 times the population. Third, the UK invested in manufacturing capacity. So this means that 3 of the vaccines are made in the UK, giving easy access and easier distribution. And finally, the fact that there are so many different centres means that it's easy for people in remote areas to access a vaccine centre. And there are also mobile vaccination units that travel around to communities like the homeless to make sure that everybody can be vaccinated who wants to. However, much of this is only possible because the UK government has been able to spend millions on the scheme. And thanks to our existing health service and infrastructure. But many countries around the world lack this kind of facility. They may lack the cold storage facilities to keep the Pfizer vaccine, for example. They may not have the mass of healthcare workers to deliver the vaccines quickly. And one major obstacle is the lack of funds to supply the whole population with vaccines. Now, there's a striking fact. Rich countries in the world have 14% of the population, and yet they have managed to secure 53% of the best vaccines. Even from the purely self-interested perspective, this is a problem. In March, scientists warned that low vaccination coverage in many countries means that the virus has time to mutate, and these mutations could prove resistant to vaccines. The early stages of the pandemic showed us just how quickly vaccines of variants can spread across borders.
Lots of scientists now believe that it will just be 9 months' time before we need a third dose of the vaccine, if the current disparities between rich and poor persist. And what about the moral perspective? SDG3 aims to ensure healthy lives and promote well-being for all. Now, the pandemic has already hit the poorest hardest. Levels of extreme poverty are on the rise. And the World Food Programme has found that COVID-19 has dramatically increased the number of people in acute food insecurity. And finally, the example of India is worrying for countries with less developed health services. And yet, despite this, rich countries have been failing in their moral obligation to reduce human suffering. Now, there was a scheme that was meant to avoid all of this, the Kovacs Scheme. It was set up, as mentioned, in order to use funds from charities and rich countries to bulk buy vaccines and then distribute them equally around the world. The aim was to ensure that at least 20% of the population in every country was vaccinated by the end of the year. So there would be a focus on healthcare workers and vulnerable people. But of the expected 2 billion vaccines that would be required for this, only 90 million have actually been delivered. So this means that in many low-income countries, less than 1% of the population has yet been vaccinated. One reason for this is that rich countries like the UK bought up most of the new vaccines, offering a higher price than via the Kovacs scheme. The UK is not alone in having more than enough vaccines in doses to supply its population several times over. Canada, Chile, Australia, New Zealand, all of these countries have 4 times the amount of vaccines that they need. And diplomatic and commercial interests have also won the day. Instead of donating all surplus vaccines to the Kovacs scheme so that they can be equally distributed, countries have preferred to choose their recipients directly. Often in Europe, for example, this has been to try and counter Russian and Chinese vaccine diplomacy. But it fails to take into account the interest of the neediest. Now, there are signs that things might be changing. Recently, the American President, Biden, announced plans to donate 500 million Pfizer doses to the scheme. Previously, they'd only offered 60 million. And during the G7 summit, leaders pledged to bring this total up to 870 million. Half of this should be by the end of the year. There's no doubt that this is significant, but it's not enough to reverse the vaccine apartheid. As the WHO Director General has said, we are in a race for our lives, but it's not a fair race. Most countries have barely left the starting line. It's time we woke up to the fact that just protecting our own is both impractical and immoral. Thank you. Thank you very much for this interesting speech and also for your volunteering work. Oh, I'm sorry. Für Ihre Freiwilligenarbeit. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Und ich wusste gar nicht, dass es sogar Menschen gibt, die anderen beistehen, die beispielsweise Angst haben bei der Impfung. Das finde ich eine unglaublich tolle Initiative und so eine wichtige Arbeit, die Sie da leisten. Und da möchte ich Ihnen sehr dafür danken. Aber auch Ihre Rede fand ich wirklich äußerst faszinierend, weil ist es nicht interessant, dass man in einigen Ländern unbedingt versucht,
die Menschen dazu zu bewegen, die Impfung anzunehmen, während in anderen Ländern die Menschen wirklich verzweifelt versuchen, überhaupt an eine Impfung zu kommen. Und dass teils in Ländern noch nicht mal Ärzte und Gesundheitspersonal geimpft sind, die ja wirklich alles dafür geben, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das finde ich wirklich spannend und auch wahnsinnig schockierend. Ich meine, man sieht ja auch, was passiert, sollte man die Impfung nur auf einige Länder beschränken. Dann kommen neue Mutationen, auch die werden uns heimsuchen. Vielleicht wirken dann die Impfungen nicht mehr dagegen. Also ich glaube, dass das ein riesiges Problem ist und dass wir da wirklich solidarischer sein sollten. In der ganzen Krise hat man immer von Solidarität gesprochen, die auch wirklich wahnsinnig wichtig ist. Aber ich habe häufig das Gefühl, dass jetzt, wo die Impfung da ist, die rettende Impfung, dass alle Menschen einfach nur noch an sich denken und für sich die Impfung abholen möchten und andere Länder sind plötzlich ganz egal, was wirklich, wirklich unglaublich schockierend ist. Denn wie schon gesagt, die Pandemie ist nicht vorbei, bevor sie nicht überall vorbei ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass das alles hier mal mit einer einzigen Person angefangen hat, die infiziert war und die das weitergegeben hat. Also wie sollen wir diese Pandemie in den Griff bekommen, wenn wir nicht die ganze Welt impfen? Und da gebe ich Ihnen wirklich auch recht, dass alle Menschen, die es sich leisten können, alle Länder, da wirklich mehr dazu beitragen müssen. Denn ich finde auch, dass das unsere moralische Verantwortung einfach ist. Sie haben auch erzählt von den USA, dass sie jetzt mehr Impfungen versprochen haben. Aber ist es dann nur ein Versprechen auf dem Papier quasi oder gibt es da auch wirklich Pläne, das umzusetzen? Denn man hört ja häufig, dass ja wirklich Geld in Kovacs investiert wird, aber irgendwie ist das halt Geld, das quasi bei der Bank liegt. Aber in Wirklichkeit die Impfdosen, das, was wichtig ist, habe ich das Gefühl, dass das häufig nicht in dem Maße ankommt, das eigentlich finanziert worden ist, da wir ja auch immer noch Probleme mit der Herstellung haben. Vielleicht können Sie uns dazu etwas erzählen. My understanding is that in different countries, the manufacturing process is quite different. So in Europe, then you can have supply chains that are local, but in some parts of the world, the manufacturing happens in, say, Europe, and then the vaccines have to be transported. So that's another disparity. Places which already have existing supply chains have an advantage. Ja, vielen Dank für die Antwort. Das ist auch sehr spannend, denn ich weiß, dass beispielsweise in Indien ja durchaus sehr viele Impfungen hergestellt werden, aber die eben alle nach Europa oder in die USA gehen, was ich wirklich schockierend finde, dass wir Menschen arbeiten lassen, aber sie nichts davon abbekommen. Und gerade Indien hat es ja wirklich sehr, sehr schwer getroffen. Da hoffe ich wirklich, dass wir unsere Mentalität dahingehend ändern und nicht quasi Menschen sterben lassen, die für unsere Gesundheit sorgen. Denn genau das ist ja irgendwo genau in Indien passiert und nicht nur dort. Also ich hoffe wirklich sehr, dass wir dort bald Fortschritte machen. Eine unserer Kollegen hier ist bereits geimpft, aber leider hat sie das dennoch nicht davor geschützt, sich anzustecken. Sie ist gerade in Quarantäne und an Corona erkrankt. Vielleicht möchte sie uns etwas darüber erzählen, wie das für sie ist, wie es ihr geht natürlich auch und wie das Gefühl vielleicht auch ist, wenn man denkt, man sei sicher und dann doch erwischt wird. Carolina, vielleicht möchtest du uns etwas dazu erzählen. Sí, hola, muchas gracias. Primero quiero asegurarme que todos me escuchan bien. Espero que sí. Bueno, como dijo Linda, yo tuve las 2 dosis de la vacuna Pfizer. La última dosis la tuve hace un poco más de un mes. Y la verdad es que yo pensé que con la vacuna yo estaría casi el 100% protegida o bastante protegida. Yo creo que dice como 95%, ¿no? Pero mi hija menor llegó contagiada del virus de su colegio. El problema ahí es que muchos niños están siendo contagiados en el colegio y eso no se está hablando mucho. El problema principal es que el gobierno ha relajado las medidas
¿Y qué significa? Que los colegios ahora en el Reino Unido, los niños solamente utilizan las máscaras cuando están en áreas comunes, pero cuando están adentro de sus clases no hay distanciamiento social y no hay necesidad de que utilicen máscaras. Entonces ella llegó, contrajo el virus en su colegio y ella se sintió muy mal, ¿no? Tiene nada más 12 años y los 2 primeros días se puso a llorar mucho y claramente yo no voy a dejar a mi hija llorando, triste, que se siente mal. Entonces obviamente la abracé y yo estaba protegida con máscaras y cuando la dejaba de abrazar me ponía mucho gel en todo, casi todo el cuerpo, ¿no? Pero igual así me contagié. Y me contagié muy, muy mal. Yo no sé si aún me escuchan que estoy muy congestionada, pero me sorprendió lo mal que me sentí y lo que me está costando recuperarme. Así que de todas maneras el mensaje que me gustaría darles a todos ustedes es, uno, por favor, vacúnense, porque ni siquiera quiero imaginarme lo que es tener este virus sin haber tenido las 2 dosis de la vacuna. Seguramente mi situación sería mucho, mucho peor. 2, aunque se vacunen con las 2 dosis, por favor, cuídense. No hay que confiarse el 100%. Y en verdad uno no sabe cómo el cuerpo de cada uno va a reaccionar en relación al virus. Bueno, mi hija se mejoró a los 4 días, ningún problema, saltando, feliz, jugando. Yo, por otro lado, sigo aún muy cansada, así que, pero ya con más fuerza, mucho más que la semana pasada. Así que mi mensaje a todos ustedes, por favor, cuídense, vacúnense, pero cuídense porque no hay que bajar la guardia. Muchas gracias, Linda. Ja, vielen Dank, Carolina. Ich finde das wirklich sehr, sehr schlimm, dass es dich dennoch erwischt hat. Aber dennoch möchte ich mich natürlich bedanken, dass du hier auch deine Meinung mit uns geteilt hast und deine Erfahrungen. Denn genau das ist es, wo ich das Gefühl habe, dass das in der Gesellschaft etwas verloren geht, dass man dennoch aufpassen muss. Ich meine, gerade findet die Europameisterschaft statt, die Fußball-Europameisterschaft. Und wenn ich die vollen Stadien sehe mit Menschen, die ihre Masken einfach ablegen, da muss ich sagen, da wird mir teilweise ganz anders. Und ich finde ganz wichtig, dass man deshalb über Fälle wie deine sprechen muss. Denn du bist leider, es tut mir wirklich leid, aber du bist das lebende Beispiel dafür, dass man eben nicht zwingend sicher ist. Und Gott sei Dank hattest du die Impfung, denn wer weiß, wie du sagst, wie es sonst verlaufen wäre. Und deshalb kann ich da nur zustimmen. Bitte werdet nicht sorglos, obwohl ihr geimpft seid. Und lasst euch auch nicht von niedrigen Zahlen täuschen. Denn heute beispielsweise liegt die 7-Tage-Inzidenz in Großbritannien schon wieder bei 123. Und das ist ein Anstieg von 50% im Vergleich zum letzten Monat. Wir sollten nicht vergessen, dass das höher ist als der Höhepunkt der ersten Welle. Und deshalb stimme ich dir voll und ganz zu, Carolina. Bitte passt weiterhin auf, haltet Abstand, tragt eure Maske, wascht eure Hände. Es ist wirklich zum Besten für uns alle. Ja, damit möchte ich auch gerne die Frage- und Antwortrunde eröffnen. Gibt es denn bereits Fragen aus dem Publikum? Vielleicht möchte Ran beispielsweise oder Susi möchte gerne etwas mit uns teilen. Bitte schön, Susi. Thank you, Elle. I like your speech very much. Perhaps I want to ask you how to persuade those people who are stubborn about whether to take a vaccine or not, because my family and my boyfriend, they believe that they are strong enough to prevent themselves from the virus. But do you have any suggestions for those who don't believe that vaccine can save our life and to persuade them to take the vaccination? Thank you.
It's a really interesting question, actually, because in the vaccine centre, we often encounter people who have been a bit nervous, a bit worried about the effects of the vaccine. Maybe they've heard about the allergic reactions, or they've heard that people have side effects that might be debilitating. So people are worried. One thing that you mentioned about people feeling like they don't need to take the vaccine is perhaps easier to address, because there is, aside from the risk of serious COVID, there are also the possible consequences of long COVID. So even people who may feel like they're in the prime of health may suddenly discover that they are affected by debilitating symptoms for a year or even longer. I know one shock to the system for me was talking to a friend who has long COVID, and she is not sure whether she will be able to work again. She has had, I think, 8 months of symptoms, and she was saying she couldn't walk for more than about 10 minutes at a time because she was so exhausted. So I think that's one thing that can remind people of their vulnerability, just reminding them that there's not just acute COVID, which may affect more people with certain health conditions or who are older, but there's also long COVID, which could happen to anyone. In terms of convincing people who are completely skeptical, who believe conspiracy theories about the vaccines, that's much more challenging. I think it can be helpful to understand where they get their ideas from, to have a kind of patient conversation where you don't accuse someone of being stupid about it, but where you listen to what they're saying and you try and reassure them. And it can also be helpful if you yourself have had the vaccine and you can say, well, this is my experience. But yes, it is a difficult issue if somebody just will not believe that the vaccine is a sort of medicine, that they think it's a sort of conspiracy to sterilize people or take over the world or that kind of thing. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich gebe dir da voll und ganz recht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Leuten nicht einfach vorwirft, Verschwörungstheoretiker beispielsweise zu sein, sondern dass man auch Ängste wirklich ernst nimmt, auch wenn wir selbst sie vielleicht gar nicht verstehen können. Weil, ja, also ich beispielsweise kann es nicht verstehen, für mich ist die Impfung sicher, sie wurde getestet, aber ich verstehe, dass es Leute gibt, die vielleicht im Internet etwas gelesen haben und viele dieser Theorien ergeben ja durchaus auch irgendwo einen Sinn, obwohl sie natürlich falsch sind. Also ja, da finde ich es ganz wichtig, dass man eine Konversation sucht, mit gutem Beispiel vorangeht, zeigt, dass man hinterher keinen Chip implantiert hat, sondern dass es etwas Gutes war, was man getan hat. Und ich denke, damit kann man ganz viele Menschen überzeugen. Ron möchte auch gerne etwas sagen, und zwar zu der Rolle der Medien in der ganzen Corona-Sache und den Impfungen. Ich denke, das passt ganz gut hier rein. Ron, falls du uns hören kannst, du könntest jetzt deinen Kommentar abgeben. Thank you, Linda. Actually, I want to relate, it's very closely related to what Susie asked about, is why people are having why we see a very low uptake of the vaccination. I think here the media plays a very big role. So not only social media, but also official, like mainstream media. In terms of the social media, we see a lot of conspiracy theories and misinformation on the social media, which makes the misinformation spread very fast. And so in the beginning, we saw people saying that the vaccination could alter our DNA, could implant the microchip and things like that. It's ridiculous, but there are people believing in it. And the speed of this kind of misinformation spread much faster than real facts. And then coming to the mainstream media, it's also not really playing the good role in promoting the vaccination. For example, like we can find here in BBC's report talking more about
relating to the the very low confidence that Chinese people have in their vaccination, but the same also applies to Chinese government. So they would say on the reports, they would say the AstraZeneca vaccine have the blood block, and the title would make it very scary for people to actually look at. So I think what they should maybe do is more focused on the factor that would really help. So as Elle mentioned, and also Carolina's sharing, so we don't see much from the mainstream media telling us you might catch or transmit the virus even though you are vaccinated. We don't see much about that, and we don't see much about long COVID in the mainstream media. So I think in this very big battle, media is playing very big role, and it's a good time to actually reflect on what we can do as individual to play a part in the social media, and also maybe push the mainstream media to take their role in this battle. So that's my comments and my sharing. Thank you. Ja, vielen Dank auch für diesen Kommentar, denn ich stimme dem voll und ganz zu. Ich denke, gerade die sozialen Medien spielen wirklich eine sehr, sehr große Rolle in der Verbreitung von Falschinformationen. Und ich denke, viele Leute möchten auch einfach die einfachen Theorien glauben. Und das sind häufig nun mal die Verschwörungstheorien. Und wenn sie dann auch vielleicht von vornherein unsichere Menschen sind, dann sind sie ganz, ganz schnell Opfer dieser Verschwörungstheorien. Und es ist sehr schwierig, zu ihnen durchzudringen. Aber was ich empfehlen kann, falls ihr vielleicht auch Freunde habt oder Verwandte, die daran nicht glauben, sie können ja auch einfach immer ihren Arzt konsultieren und können mit ihm darüber sprechen. Vielleicht schickt ihr sie einfach hin und sagt, sprecht einfach darüber. Es muss ja kein direkter Impftermin sein. Und ich denke, dass ein Arzt vielleicht nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, Ängste zu nehmen. Das wäre vielleicht eine Idee, die man noch nutzen könnte. Vielleicht möchte noch jemand eine Frage stellen oder einen Kommentar abgeben, oder vielleicht, Elle, möchtest du noch etwas dazu sagen zu den Medien und der Rolle, vielleicht darüber, wie es bei euch im Impfzentrum ankommt? Sind da wirklich viele Leute, die sagen, okay, ich habe Verschwörungstheorien geglaubt, aber ich schaue es mir jetzt doch mal an? Gibt es sowas, oder ist das eher ein Wunschdenken? I think it's an interesting point about the media, because often when we get vaccinated as children, or maybe in later life when you go on holiday, you don't read hundreds of articles beforehand about vaccinations. So you don't build it up in your head as a big deal. Whereas now, because some of the stories are positive, but there are also negative stories, lots of people have made this moment of getting vaccinated into a massive thing. So when people arrive, they might be really nervous because they've been thinking about it for several months, or they might be really worried, as you say, about consequences or conspiracy theories. So it's important to kind of try and calm the situation down a little bit, diffuse the tension. And one thing that happens in the vaccine center is that people, we try and just chat to people and talk about something else, like talk about, holidays or jobs or something different. So they're not thinking quite so much about the vaccine itself. In terms of trying to get around all of these conspiracy theories, it's, as we've said, it's very difficult to persuade someone who is absolutely adamant that they don't want to get vaccinated. But I found that a lot of people are just confused or unsure rather than determined not to. So there are people in the vaccine center who have read that they might get a blood clot, and yet they have still come and they have decided to get the vaccine anyway. So it does happen. And then our role is often to try and reassure them that the blood clots are very rare, that these are the symptoms that they can expect to feel. A sore arm basically is the main one, rather than anything more serious. But yes, it does happen that people
hear something from the community that they live in that puts them off a bit, but they still decide to come for one reason or another, which is reassuring. I think it's probably possible for many more people if there was maybe a mobile center that went round the community to be persuaded on the spot to actually take the vaccine. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das finde ich wirklich einen sehr beruhigenden Abschluss unseres ersten Teiles der Konferenz, dass es wirklich Leute gibt, die trotz Verunsicherung sagen, sie machen es trotzdem und dann sicherlich auch als gutes Beispiel vorangehen können, wenn es ihnen nach der Impfung eben nicht schlecht geht und sie keine Thrombosen erleiden, auch wenn Thrombosen natürlich ein reales Risiko sind, das darf man ja auch nicht verheimlichen, aber es ist eben, wie du gesagt hast, sehr, sehr, sehr selten. Und demnach denke ich, dass das wirklich ein Risiko auch ist, das man eingehen sollte. Denn auch eine Aspirin beispielsweise bringt ein Risiko mit sich. Genau wie du gesagt hast, man beschäftigt sich damit einfach nicht so. Aber die Impfungen sind ja jetzt das Riesenthema und jeder denkt darüber nach und man spricht darüber. Und deshalb, ja, finde ich das wirklich einen beruhigenden Abschluss, dass es wirklich Leute gibt, die über ihren Schatten springen, vorbeikommen, sich vielleicht auch erstmal informieren und dann dennoch sich dafür entscheiden, die Impfung anzunehmen. Wir machen nun eine kurze Pause und gehen dann in den zweiten Teil unserer Konferenz. Da wird der Hauptfokus auf dem Thema Hunger liegen. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema, das auch natürlich eng mit der Pandemie in Verbindung steht, denn die Pandemie hat dieses Thema leider noch viel weiter verschlimmert. Also vielen Dank, dass Sie bereits im ersten Teil unser Gast waren und wir hoffen, Sie auch im zweiten Teil wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Okay, so it is now our break. So for those of you who are watching us on Zoom, perhaps I can tell you what is happening and how we're working.
we've got a 5-minute interval. We're swapping teams of interpreters and teams of speakers. So here I am on site at London Metropolitan University in the interpreting suite, and we are using Zoom web streaming to reach you. Normally, you can see the interpreters on Zoom interpretation on the platform. But today, thanks to Sabine Bourgeois, who is the creator, the person who created the platform called Capisco, we are able to have a side-by-side experience. What does this mean? Well, it means that you do not see what is happening behind the scene online, but Capisco is a platform that has been created really for the purpose of remote simultaneous interpreting. And the interpreters are all together. They can see each other. They've got their cameras on. They've got their booths. They've got a soft console. And they are interpreting for you. And they are the interpreters you can hear if you have downloaded the app for listeners. So you may have downloaded the app on your phone, or you may have downloaded the app on your laptop. And then you just select the language and you were able to hear the interpreters there. On site here, we've also got a team of interpreters and we are interpreting on site. And we are using the Zoom feed, and the speakers were also on Zoom and on site. So you can see here that we've got a little bit of a mix. The previous mock conferences were completely hybrid. Even the booths were hybrid. However, today here, because we're using Capisco and we had never used it before, we're having a slight issue on site. The firewall that is not allowing us to enter Capisco and to interpret on Capisco. So this is why we had to think on our feet and very quickly make a decision to have 2 teams of interpreters and organize relays in 2 different ways. The good thing is that because we can hear Capisco on a mobile phone, on the app, if we wanted to interpret a language that we don't have here, we could simply pick it up from the Capisco app on the phone. So it's quite an interesting setup. We are learning, and we are learning with you. So thank you for your feedback, for those of you who are following us on Zoom, and for those of you who are following us on YouTube. It's also an interesting concept to have 3 different levels of participation. Some of you are speakers or interpreters on site. That's one level of participation. Some of you are participants on Zoom, and they are BA translation students, MA translation students. We've also got some candidates who have passed the aptitude test for the MA conference interpreting, and they will be our students next year. And they are having a little taste of what it could be like for them when they come and study with us. And then we've also got some of our tutors who are here. So you heard Hiromi who is here. We've got Anton Gerada who is on site online, sorry. And we've got Michelle as well. I can see you, Michelle. I'm waving at you. It's so nice of you to be with us. So for the audience that's listening to us, who is Michelle or Michalina Ageros? Well, let me tell you that the interpreting suite where I am actually bears her name. And it's really great, you know, to feel that Michelle is with us online as well. So she was an interpreter that trained with the first cohort of interpreters in Paris just after the Second World War. And I think this is quite impressive. You may wish to know a little bit more about Michelle, and you may wish to connect on our YouTube channel, Interpreting at London Met, and there is a very long interview with Michelle where she tells us, you know, a little bit more about her experience. So this is what I wanted to tell you about our setup for today. Whilst our teams are changing, there's quite a lot of movement around us, loads of computer swaps and microphones. Myself, I'm actually using 3 different devices plus the screens around me, and it's been quite a juggle, really quite a challenge, but we are making it. Finally, that's my last word before I hand the floor to our moderator, Jade. I would like to thank the students. They are all MA conference interpreting students. And on the module, there is a conference management component, and this is what we're using today. So you may feel that everything is running smoothly, but that's thanks to the very hard work of our event manager. You met Susie this morning. She was actually the event manager for us and overlooked, you know, the whole event.
Today, the second moderator is Jade. She was our event manager last week as well. You met Ran as well, who asked a question. She was in charge of the technology on site. So you can see that students are embracing different roles that you may have when you organize a mock conference too. And this is quite an impressive way of organizing conferences and understanding what's happening behind the scene. So I'm now looking at my event manager, Susie, who is now in the booth, actually ready to interpret. And I'm looking at Jade, who is going to be the moderator. Are you ready to take over? Fantastic, thumbs up. So I'm going to give you the floor. Thank you. All right. Welcome to, can everybody hear me? Give me a thumbs up, please. All right, great, thank you, my interpreters. All right, I'd like to officially welcome you to the second session of our third MOOC conference. And for the second session, our topic will be about hunger and food security. But before that, I would like to make this announcement again that for today's conference, we do have interpretation provided, but for some booths, you probably won't hear the interpretation all the time because for our interpreters, they usually work in pairs. But for this time, some of the booths only have one interpreter. So please bear with them because they have to rest. And also an apology from Chen. As you can see from the agenda, we have an intervention from Chen, but he couldn't make it today. So we hope he can make, next time. So about today's topic, personally, this is a topic that is very close to my heart. As some of you might know, I graduated from my undergraduate major was related to agriculture, and I was doing agricultural management. So I had a lot of feelings, and also I know what's going on in China, but I'm not yet familiar with what this agricultural or food security situation in other countries. So I'm actually very looking forward to all the speakers today. And most importantly, before everything happens next, I want to express my sincere condolences actually to one of the greatest stars in the Chinese history. He is an agricultural scientist who just passed away last month. His name is Yuan Longping. I can say that he basically fed all the Chinese people. He tripled the yield of rice we eat. And that's why we can feed the 1.4 billion population today. And he is also a graduate from my college, and which means that he is, one of my senior, and I have personally met him before. But yeah, I hope he can rest in peace. So let's move on to our first speaker, Martina Cannavalla. She is also one of the graduates from our course, and she will be talking about the UN roadmap and EU strategy about zero hunger towards our SDG. And now I would like to give the floor to Martina. Good morning, everyone. If everything works fine, I may switch directly into Italian. I need your thumbs up. Susie? Okay, perfect. And I'm going to start my speech now. Signore e signori, è con grande piacere che accolgo l'opportunità di rivolgermi a voi in occasione della terza MOOC Conference presso la London Metropolitan University. Oggi, come Susi ci ha appena ricordato, siamo qui per trattare un tema di importanza capitale, ossia il tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. In questo mio discorso di oggi parlerò di un argomento che forse reputiamo essere troppo lontano dalle nostre vite di individui che vivono nel benessere delle principali metropoli europee. Questo tema, al contrario, dovrebbe stare a cuore a ognuno di noi, e mi sto riferendo all'obiettivo di sviluppo sostenibile, numero 2 in particolar modo. Questo è l'obiettivo tramite il quale tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono prefissi 4 obiettivi principali. Il primo obiettivo è quello di porre fine alla fame e congiuntamente alla povertà estrema.
Il secondo è quello di raggiungere la sicurezza alimentare. Il terzo è quello di migliorare l'alimentazione. E il quarto è quello di promuovere l'agricoltura sostenibile. Questi obiettivi, come ben sappiamo, hanno una portata politica, economica e soprattutto di civiltà. La posta in gioco infatti è altissima. La fame e la povertà si pongono insidiosamente all'origine di conflitti, instabilità, emergenze e vere e proprie catastrofi umanitarie. Anzi, molto spesso la fame e la povertà sono proprio il primo anello di questa catena, ed è questo anello che per primo occorre spezzare. L'imprescindibile diritto al cibo e all'acqua è iscritto dentro il più ampio diritto alla vita. E questo imprescindibile diritto sorregge l'idea di sicurezza umana. Tuttavia, come ben sappiamo, questo diritto è ben altro che assicurato a ognuno di noi oggi. Infatti, secondo l'ultimo rapporto della sicurezza alimentare globale, rapporto denominato Stato della sicurezza alimentare e nutrizione nel mondo, che è stato pubblicato recentemente, ebbene, secondo questo rapporto, nel 2019 quasi 690 milioni di abitanti del pianeta hanno sofferto la fame. Si tratta di un numero superiore di 10 milioni di unità rispetto all'anno precedente e di quasi 60 milioni in più rispetto a 6 anni fa. A questi dati, che sono già di per sé sconcertanti, vanno ulteriormente sommate le conseguenze della pandemia da Covid-19, che stanno appunto acuendo le vulnerabilità e le inadeguatezze dei nostri sistemi alimentari globali. Ebbene, secondo il rapporto che abbiamo già citato prima, si stima che entro la fine dell'anno 2021 nel mondo da 83 a 132 milioni di persone in più potrebbero soffrire la fame. Questo a causa della recessione economica che è stata causata dalla crisi. Questo dato, che vi ho appena citato, si basa sulle stime di un calo del PIL globale, che va tra il 4,9 e il 10%. Come potete ben capire, si tratta di una battuta d'arresto che mette ulteriormente a rischio il nostro conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 2, ossia della fame zero, nel mondo entro il 2030. La domanda che ci sorge spontanea a questo punto è: a fronte di tutto ciò, a fronte di tutti questi dati preoccupanti, cosa stanno facendo gli Stati membri dell'ONU e cosa sta facendo l'Unione Europea? Bisogna ammettere che grandi passi in avanti sono già stati compiuti grazie alla collaborazione internazionale. E qua mi sto riferendo a eventi, mi sto riferendo prima fra tutte all'agenda per lo sviluppo sostenibile, di cui stiamo parlando, ma poi anche all'agenda per il finanziamento dello sviluppo di Addis Abeba e ancora a eventi in particolare come la conferenza di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico. Tutti questi incontri fruttuosi hanno coraggiosamente tracciato una nuova via verso la consapevolezza del bisogno di elaborare delle soluzioni che siano condivise, delle soluzioni per affrontare questi problemi che sono problemi autenticamente globali, che sebbene in maniera diversa e in misura diversa affliggono ogni paese. Ed è per questa ragione che occorre tradurre questa consapevolezza che abbiamo assunto in degli impegni che siano concreti. Ciascuno Stato membro, senza esclusione di sorta, infatti, è chiamato a responsabilità che sono gravose ma indifferibili. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto Agnes Kalibata, ossia l'inviata speciale dell'ONU per il vertice sui sistemi alimentari, che avrà luogo quest'anno nel 2021. Ebbene, questa inviata speciale è stata spinta a fare un accorato appello all'Unione Europea affinché i nostri sistemi alimentari siano resi più inclusivi e più sostenibili. Ma quando parliamo di sistemi alimentari globali, dobbiamo intendere questi ultimi come l'insieme di tutte le attività e dei processi che influenzano la produzione, la distribuzione e il consumo dei generi alimentari. Adesso però facciamo un passo indietro
e soffermiamoci un attimo sul vertice sui sistemi alimentari del 2021 che abbiamo appena citato, che avrà luogo a New York. Questo vertice rappresenta uno dei risvolti concreti dell'obiettivo numero 2 dell'ONU, Fame Zero. Infatti il vertice si basa su cinque pilastri prioritari, che vengono anche denominati action tracks. Questi pilastri riguardano, punto primo, garantire l'accesso a cibo sicuro e nutriente per tutti. Punto secondo, passare a modelli di consumo sostenibili. Punto terzo, aumentare la produzione rispettando ad ogni modo la natura. Punto quarto, promuovere mezzi di sussistenza che siano equi. E punto quinto, aumentare la resilienza dei nostri sistemi per far fronte a vulnerabilità, shock e tensioni. Ed è soltanto tramite questi 5 pilastri che possiamo sconfiggere l'insicurezza alimentare, che purtroppo permane oggigiorno. Da brava cittadina italiana vado fiera nell'affermare che il summit preparatorio, appunto il pre-vertice, sarà ospitato dal governo italiano e si terrà a Roma dal 26 al 28 luglio 2021 e avrà luogo in formato ibrido. In questi 3 giorni tutti gli attori interessati presenteranno dei nuovi approcci scientifici per trasformare gli attuali sistemi alimentari, per avviare una serie di nuovi impegni attraverso azioni congiunte e per mobilizzare nuovi finanziamenti e collaborazioni in questa direzione. Come potete notare, quindi, si tratta di un'importantissima iniziativa dell'ONU che ci porterà sempre più vicini al nostro obiettivo di Fame Zero. A questo punto vi chiederete, per ciò che concerne le iniziative dell'Unione Europea, invece, cosa è stato fatto finora? Come sempre l'Europa non è da meno. Infatti il 20 maggio del 2020 la Commissione Europea ha presentato la strategia denominata Dai campi alla tavola. Questa strategia ha l'obiettivo di costruire un sistema alimentare sostenibile per salvaguardare la sicurezza alimentare e per tutelare sia i cittadini europei che la natura. Gli obiettivi chiave di questa strategia, denominata Dai campi alla tavola, che si prefigge questi obiettivi da raggiungere entro il 2030, insomma questi obiettivi sono 4. Il primo è quello di ridurre del 50% l'uso e il rischio dei pesticidi chimici. Il secondo è quello di ridurre di almeno il 20% l'uso dei fertilizzanti. Il terzo è quello di ridurre del 50% le vendite di sostanze chimiche per gli animali d'allevamento e per l'acquacultura. In ultimo, il quarto obiettivo è quello di destinare almeno il 25% della superficie agricola all'agricoltura biologica. Ebbene, sono strategie concrete come queste che ci dimostrano che l'Unione Europea, l'ONU e tutti gli Stati membri stanno lavorando strenuamente e stanno lavorando tutti nella stessa direzione. Questo perché, nonostante il fatto che la catena della fame e della povertà sia forte, noi sappiamo fermamente che questa catena può e deve essere spezzata. Ed è questo il compito storico di questo mondo, di questi anni, a vantaggio delle generazioni che verranno, le generazioni future, e soprattutto della cosiddetta generazione Fame Zero, che sta per nascere. Questa generazione, le cui speranze, le cui attese non possiamo assolutamente deludere, arrivati a questo punto. E quindi vorrei concludere questo mio discorso citando le parole di Agnes Kalibata, che nella sua lettera ai leader europei, in cui dice, e qui inizio la mia citazione: troppo spesso diciamo che è il momento di agire e di fare la differenza, per poi continuare come prima. Invece i nostri sistemi alimentari hanno bisogno di una riforma immediata. L'umanità è affamata di questo cambiamento. E adesso è il momento di saziare il nostro appetito per lasciare un mondo migliore ai nostri figli. Grazie mille per la vostra attenzione e soprattutto vorrei ringraziare gli interpreti che mi hanno permesso di parlare nella mia lingua madre.
All right. Thank you, Martina. I think it was a really inspiring speech, and I couldn't agree with you more that I think our food system now worldwide is really fragile, as we can see that as from last year, we had this COVID and it disrupted everything. And as you mentioned that the food security involves a lot of aspects about such as supply chain or production. And any of this can be easily disrupted if we can't control every external factors that might happen in the future. And yes, and I would like to say that actually agriculture is a very complicated, I would say, nature subject comparing to other subjects. From my experience, one of my professor during at my undergraduate college, in order to cultivate a new species, it takes at least 10 years or to 20 years, and it's just a long time. There's actually a few things you can do to facilitate this process, and here I would like to ask Richard to say a few words about your insights on this topic. And Richard, please. Merci, Chad. Merci, messieurs, dames. Merci, Martina. Et moi, je dis non. Moi, je dis stop. Moi, je dis s'arrête maintenant. Oui, chère Martina, nous devons agir. Nous devons avoir de la politique afin de faire un changement, un grand changement. Mais le changement, messieurs, dames, ça commence avec moi, ça commence avec vous. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit, j'ai grandi dans un monde parfait. Non, pas vraiment. Mais quand même, chez nous, on ne connaissait pas la faim. Chez nous, on avait à manger tous les jours, amplement. Chez nous, on avait trop à manger. Matin, midi et soir, on mangeait de la viande. Et on croyait que nous allons bien, que nous allions bien. Un jour, je regardais maman et je dis, maman, s'arrête maintenant. Je ne mange plus de la viande. Elle me regarde avec les grands yeux, elle ne comprenait plus rien. Même enfant, j'ai fait mes recherches. J'ai vu dans les pays tiers-monde, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas manger parce que nous, les Européens, sont allés prendre tous les grains, tous les céréales chez eux pour faire grandir nos bœufs, nos porcs, nos poulets, pour que nous puissions manger matin, midi et soir de la viande. Enfant, 13 ans, j'ai dit à maman, s'arrête maintenant. Moi, je commence à changer. Messieurs, dames, le changement commence avec vous. Oui, Martina, c'est important ces événements. Oui, c'est important de la politique. C'est important non seulement de dire, comme tu le dis, c'est important d'agir. L'importance commence avec moi et avec vous. Thank you, Richard. I think that's really important. Like you said, we have to start this change with ourselves, because what the policies and what these governments or any institutions they can do is to raise this kind of awareness from a wider population, that to tell everyone that this is the case and we have to do something now. And this just remind me, your intervention just remind me about that, like a story I heard from my grandma. It was back in 1942 when China was still in the war, at the Second Worldwide War. And it was just in my hometown where I was born. There is a very serious famine. Many people escaped from their hometown and they got nothing to eat, not mention cereal. They eat barks on the tree, the leathers of their the shoes that are made of from the leathers, and the roots of the grass. And this just real experiences happened just about 70 years ago. And now
we've seen the changes that are really impressive, but these are the situations that is happening right now in some developing countries. And we shouldn't just think this isn't a big deal because we have things to eat every day on our table. And just speaking about whole agriculture or food system, production is the key. And we have to increase the yield in order to feed everyone. And I think this just brings me to introducing our next speaker, Alexandra Adane. She will be talking about tech tools towards zero hunger, how startups can be a force for change. And I'm very looking forward to this topic because right now, I think the future of agriculture is the technology, automation or mechanization. And I would now like to give the floor to Alexandra, please. Alessandra, the floor is yours. Hello, everyone. I would just like to share my screen, if that's possible. Could I share the PowerPoint? So I will share my screen now. Yes, please. So can everyone just checking before I begin? Everyone can see the screen? I'll just put it in full view. So everyone can see the screen well? Yes, we can see it. Parfait. Donc, je vais commencer maintenant. Aujourd'hui, le thème de mon discours porte sur les startups tech. Je pensais que ce serait intéressant de voir comment la technologie, qui signifie l'innovation, peut nous mener sur la voie de la fin zéro. Donc, pour cela, je vais vous faire un petit aperçu de 3 startups que j'ai sélectionnées afin de voir différentes idées et peut-être différentes inspirations également avec le fond de l'objectif de développement durable, le 2e des Nations Unies. Pour commencer, cette citation de George Soros qui dirige les fondations Open Society. Donc, c'est une initiative de philanthropie qui s'efforce de garantir l'accès de tous à la santé et aux droits de l'homme. Donc ici, c'est aussi une notion gouvernementale qui est en jeu. Et l'aspect, on avait abordé cela un petit peu plus tôt aujourd'hui, au niveau des différents gouvernements et comment ils adressent la situation avec les vaccins, mais cela va de même pour la situation avec la famine. Si la situation politique est instable, évidemment, cela pose d'autant plus d'obstacles. Donc ici, une citation qui me ramène au thème principal, la ressource. Et il me semble que la ressource essentielle aujourd'hui est vraiment la technologie. C'est là le pilier de tout le progrès que nous pouvons faire pour les années à venir. Et c'est la ressource existante sur laquelle nous pouvons donc construire des idées qui viennent justement de ces différentes startups. Oxfam, dont vous avez sans doute entendu parler, est une organisation dont le nom vient de Oxford Committee, donc le comité d'Oxford pour Famine Relief, donc qui vise entre autres à éradiquer, à combattre la faim. Il a été fondé en Grande-Bretagne en 1942 et ça a été créé par un groupe d'organisations non gouvernementales indépendantes. Ici, on voit le logo à droite sur cette page qui est un emblème blanc qui peut être interprété de 2 manières. D'une part, c'est une figure humaine un peu stylisée, symbole de tous les individus qui travaillent pour Oxfam et pour qui Oxfam travaille. D'autre part, l'emblème est une combinaison des lettres O et X, les deux premières lettres du nom du groupe. Ici, nous avons... On a un problème technique, je ne sais pas si... Can you hear me better now? Yes, we can hear you clear. Please Okay, continue. you can hear me clearly? Good. Donc ici, nous avons les 3 objectifs principaux d'Oxfam. Le premier concerne les gens qui, lorsqu'ils perdent leur maison, leur emploi, leur récolte ou leur bétail, qui souffrent de la faim.
Et les subventions en espèces peuvent aider les gens à survivre au pire d'une crise. Pardon, Pardon, j'ai petit souci technique. Excusez-moi, juste une interférence, j'ai un écho. Donc, pour revenir au premier objectif, donc l'objectif d'Oxfam en ce sens est d'aider les gens à survivre au pire d'une crise et à maintenir les entreprises locales en vie. Donc, il s'agit vraiment de soutenir les entreprises localement dans cette perspective. Le deuxième objectif concerne ceux qui sont victimes aussi dans des gouvernements qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de personnes. Et ici, c'est vraiment une question aussi d'inégalité, un thème que nous avons abordé plus tôt également. Donc, les gouvernements qui doivent vraiment faire face aux inégalités qui peuvent et aux instabilités politiques localement. Le troisième objectif, c'est en soutenant les petites entreprises locales qui cultivent des aliments et élèvent du bétail. Donc, cela permet aux gens de gagner un revenu, de vivre de manière durable et de continuer à nourrir leur famille et leur communauté. Ici, nous avons le deuxième objectif de développement durable qui concerne l'insécurité alimentaire. Et au sujet de ces différents chiffres, nous pouvons voir que la pandémie a évidemment exacerbé la situation. Et nous sommes dans un monde profondément inégalitaire où des millions de personnes vivent dans la faim. Et en 2020, on estime à 690 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, dont 135 millions souffrent de la faim. Une personne sur 9 est sous-alimentée. Et il s'agit donc, les objectifs principaux ici sont d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de promouvoir l'agriculture durable. Et c'est sous l'angle de ces 4 différents objectifs clés que je souhaite analyser les 3 startups aujourd'hui. Donc l'une s'appelle BioAnalyte, une entreprise allemande, une startup allemande. La deuxième, Sanku, qui est américaine. Et la troisième, la Humanitarian Platform, dont je vais parler tout à l'heure. Ici, nous avons aussi le hashtag Disrupt Hunger, qui est une initiative aussi dans les réseaux sociaux. Donc, c'est là où on voit aussi l'engagement à titre individuel, ce que l'on peut faire pour au moins accroître les connaissances à ce sujet. Et évidemment, une famine, même de courte durée, peut avoir un impact dévastateur à long terme sur un pays et entraver son progrès économique pendant des générations. Oxfam a apporté une aide vitale à 14 millions de personnes parmi les plus vulnérables du monde, en collaboration avec 694 partenaires dans 68 pays. Donc, l'importance d'Oxfam, entre autres, parmi différentes organisations, est vraiment capitale. Et parmi les pays et régions où la crise alimentaire est la plus grave et s'aggrave en raison de la pandémie, certains sont particulièrement préoccupants. Le Yémen, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Venezuela, le Sahel ouest africain, l'Éthiopie, le Soudan, le Sud-Soudan, la Syrie et Haïti. Mais il y a également d'autres régions où la faim prédomine aussi. Donc des pays à revenus intermédiaires comme l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil qui connaissent une augmentation rapide des niveaux de la faim. Donc si l'on établit le contexte actuel au niveau de la sécurité alimentaire, nous voyons que la majorité des personnes souffrent de la faim dans le monde qui vivent dans un pays en développement. Donc ça concerne 12,9% de la population sous-alimentée. L'Asie est le continent qui compte le plus de personnes souffrant de la faim, les 2/3 de la population totale. Le pourcentage en Asie du Sud a chuté ces dernières années, mais en Asie occidentale, il a légèrement augmenté. Quant à l'Asie centrale, australe, elle est confrontée à la plus lourde charge de faim, avec environ 281 millions de personnes sous-alimentées. Et en Afrique subsaharienne, les projections pour la période
pour les périodes des prochaines années indiquent aussi un taux de malnutrition très élevé. À propos de la malnutrition, c'est la cause de près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans. Et on verra tout à l'heure avec Sanku, c'est un exemple d'une start-up qui justement vise à lutter contre cela. Cela concerne 3,1 millions d'enfants chaque année. Un enfant sur 4 dans le monde souffre d'un retard de croissance. Dans les pays en développement, cette proportion peut aller jusqu'à 1 sur 3. Et 66 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire dans les pays en développement ont faim lorsqu'ils sont en classe, 23 millions en Afrique seulement. Et le secteur de l'agriculture, que Jade a souligné également, est le principal employeur du monde. C'est là vraiment que nous pouvons voir un petit peu les progrès qui sont encore à faire, et de nombreuses startups sont investies dans ce secteur. C'est le gagne-pain de 40% de la population mondiale actuelle et la principale source de revenus et d'emplois pour les ménages ruraux pauvres. 500 millions de petites exploitations agricoles fournissent jusqu'à 80% de la nourriture consommée dans les pays en développement. Et il s'agit donc d'investir dans ces exploitations afin de trouver un moyen d'améliorer la sécurité alimentaire. Donc l'objectif des Nations Unies est la nutrition des plus pauvres et d'accroître la production alimentaire pour les marchés locaux et mondiaux. Depuis les années 1900, quelque 75% de la diversité des cultures a disparu des champs des agriculteurs. Une meilleure utilisation de la biodiversité agricole peut contribuer à des régimes alimentaires plus nutritifs, des moyens d'existence améliorés pour les communautés agricoles et créer des systèmes agricoles plus résilients et durables. Et cela est également dû au changement climatique et à la crise climatique. Donc une entreprise comme BioAnalyte vise justement à analyser le contenu nutritif de certains aliments afin de vraiment pouvoir accroître la qualité de la nourriture aussi. 1,4 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. La plupart vivent dans les zones rurales de pays en développement. La pauvreté énergétique dans de nombreuses régions est un obstacle fondamental à la réduction de la faim et à la production de nourriture nécessaire pour satisfaire les futurs besoins. Donc ça, c'est un autre défi pour ces startups, c'est de faire en sorte qu'il y ait un accès vraiment plus grand et de pouvoir réduire les coûts d'accès à ces outils qui sont essentiels pour viser à une réduction de la faim de manière optimale. Donc je vais commencer avec, après tous ces chiffres, donc il s'agit maintenant de trouver une note un peu plus positive et de voir comment on peut du moins améliorer la situation. Peut-être pas éradiquer la faim, ça peut paraître un peu utopique, mais du moins trouver des idées ou des idées inspirantes qui puissent nous mener sur la bonne voie. Donc je vous donne un petit aperçu puisque je n'ai pas beaucoup de temps pour aller vraiment en fond, mais BioAnalyte est une start-up allemande qui est basée à Berlin et qui est fondée sur un principe d'outil d'analyse nutritionnelle. C'est un outil portable qui permet d'analyser le contenu nutritionnel des aliments enrichis afin de s'assurer qu'ils apportent des nutriments essentiels aux personnes qui souffrent de ce qu'on appelle la faim cachée, c'est-à-dire une carence en vitamines et minéraux essentiels, comme l'iode, le fer ou la carotène notamment. Et les objectifs ici, il s'agit d'assurer l'accès, donc j'ai mentionné cela avec l'inégalité d'accès aux nutriments cibles. Il s'agit aussi de réduire les coûts via des laboratoires mobiles. Donc c'est cette notion de mobilité qui est au cœur de la technologie qui permet de faire avancer les choses. Et ça permet de réduire les coûts, mais aussi d'assurer une plus grande, vraiment la rapidité d'accès aussi. Et quand on regarde cela à la lumière de l'objectif de développement durable des Nations Unies, ici, c'est l'une des notions que j'avais soulignées tout à l'heure, il s'agit d'améliorer la nutrition et d'assurer la sécurité alimentaire. Maintenant, Sanku, qui est une entreprise, elle, qui est spécialisée qui fournit aux petits producteurs de maïs en Afrique une technologie intelligente pour enrichir leur farine sans répercuter les coûts sur les consommateurs. Donc, c'est vraiment pour optimiser le rendement agricole. Donc là encore, on a vraiment la notion d'agriculture qui est une clé de voûte de toutes ces entreprises. C'est une entreprise sociale à but non lucratif et elle a déjà une envergure de taille puisqu'elle a déjà aidé 2 milliards, elle aide les producteurs agricoles qui souffrent de déficience en micronutriments pour faire en sorte que
les enfants surtout puissent être dans de meilleures conditions pour l'école, pour l'éducation et pour leur santé en général. Et ici, l'Afrique est l'un des continents qui est le plus frappé par la malnutrition. Donc, cette notion d'accès à une nourriture saine est au cœur de cette entreprise. Et là, en vue de l'objectif de développement durable des Nations Unies, il s'agit de promouvoir l'agriculture durable, puisqu'une agriculture durable, ça veut dire une agriculture au rendement qui puisse nourrir plus de personnes, mais surtout de manière qualitative. Donc, ce n'est pas uniquement en termes de quantité, mais surtout qualitative. Donc, les nutriments nécessaires au bon développement et à l'éducation pour les enfants, notamment. Et ici, la troisième et dernière initiative que je souhaite souligner, c'est celle-ci, Humanitarian Topographic Atlas, qui est en partenariat avec le World Food Programme des Nations Unies. C'est une initiative qui vise à développer des cartes détaillées et actualisées pour soutenir les opérations sur le terrain. Donc ici, il s'agit vraiment de géolocaliser là où il y a le plus de crises. Donc ça facilite le processus, ça permet de développer ces cartes vraiment détaillées pour soutenir tout ce qui se passe sur le terrain. Donc ça réduit toutes les difficultés ou les obstacles en termes de logistique. Et ici, c'est vraiment quelque chose, un travail un peu en coulisses, en amont, qui permet du coup d'assurer la sécurité alimentaire. Donc ici encore, un autre objectif de développement durable des Nations Unies qu'on souhaite, qui est mise en œuvre ici. La connaissance du contexte d'un territoire ou d'un terrain, c'est au cœur de toute opération humanitaire. Et c'est là que Humanitarian Topographic Atlas peut jouer un rôle de taille. Voilà, donc je vous ai donné un petit aperçu de différentes startups. Évidemment, il y en a d'autres, mais l'objectif était vraiment de voir quelques pistes ou comment l'innovation qui est combinée à la technologie peut vraiment être la ressource de demain, pour reprendre le terme de George Soros. Ici, je souhaite finir sur une note un petit peu artistique, disons, un artiste brésilien que j'admire beaucoup, qui a travaillé dans les favelas et qui a essayé de soutenir les populations locales. Et on a vu également que le Brésil souffre aussi de problèmes de la faim. Donc, il y a aussi des manières créatives d'aborder les choses. Et je pense que c'est toute cette ressource intellectuelle, innovative et artistique qui peut vraiment lancer les choses et nous mener sur la bonne voie. Merci. Thank you, Alexandra. Thank you for the interesting insight, I would say also ideas you present with us about these tech startups and how they contribute to the world food system and food security. And I would say I personally really like everything related to technology or some cutting edge innovations. What I've observed in this agriculture field now about these technologies, except for those initiatives you've mentioned about NGOs or other organizations, and the hottest topic today is the drones for agricultural use. So basically, you can save a lot of labor using the drones to sow the seeds or to use the fertilizers, or of course organic fertilizers. And but I would say that these, in some ways, these innovations or technologies are this sort of luxury topics for developed countries or countries that are richer. But for many underdeveloped countries or developing countries, they still have a very primitive way of cultivating and breeding. So I would like to ask actually a question to Martina. Have you observed any good practices within Europe that some developed countries can help? For example, they help or they collaborate with some developing countries to provide them with technologies or some practices. And have you ever heard something like this, and what it was like within the EU? Allora, per quanto riguarda le... Chiedo un attimo scusa.
per quanto riguarda le buone prassi che si stanno vedendo in Europa, penso sia molto importante la strategia di cui ho parlato già prima nel mio discorso. È una strategia che appunto già dal nome, da come è dominata dai campi alla tavola, fa capire che è qualcosa di molto concreto, una strategia che seppure è qualcosa che è a lungo termine, perché è qualcosa che è un obiettivo che ci si prefigge di raggiungere entro il 2030, ha delle implicazioni molto, ma molto pratiche. Infatti parliamo della riduzione dell'utilizzo dei rischi dei pesticidi chimici, ma anche della riduzione dell'uso dei fertilizzanti, della riduzione delle sostanze chimiche che non vengono utilizzate per l'allevamento, per l'acquacoltura. E quindi si tratta di tutti obiettivi molto pratici che sicuramente avranno delle implicazioni pratiche anche a livello tecnologico, perché oggigiorno sappiamo bene che c'è sempre più attenzione alle tecnologie che si stanno sviluppando per migliorare questi nostri sistemi alimentari. E tutto questo deve essere visto all'interno del quadro più ampio del Green Deal europeo. Quindi penso che a livello europeo ci sia un'attenzione molto profonda a questa tematica, e c'è sempre una sorta di avanzamento e miglioramento delle nostre tecnologie per far sì che questi obiettivi possano diventare qualcosa di concreto. E spero che questa mia risposta sia abbastanza esaustiva. Yeah, thank you. Of course, I think what you said is really valuable because EU is always advanced in terms of agriculture and also technologies. And I think what you shared is actually absolutely a great idea. And now we proceed to the intervention session of our intervention part of our session. And I would like to welcome any questions from our audience or participants. You can either raise your virtual hand on Zoom or put your question on the chat box. And now I would like to ask Danielle, actually, you have your own perspective that you'd like to share with us on this topic. Je ne sais pas si je dois parler en français, puisque j'ai en fait reçu un message des interprètes de Capisco et il y a un petit souci avec l'interprète qui prend le relais sur Capisco. Donc, j'aimerais demander à Sabine si elle peut m'écrire un petit message pour me dire si le relais passe bien, sinon je parlerai en anglais. Je regarde le chat, Sabine, sur Zoom. Est-ce que tu peux me dire si Hannah peut interpréter le français vers l'anglais? Ok, donc ça passe sur l'application. Ok, donc apparemment ça... Et le son est suffisamment fort? Ok, très bien. Donc je vais commencer, je vais continuer en français. Donc merci de me donner la parole. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les intervenants qui se sont présentés aujourd'hui et je pense que c'est un sujet dont nous devons beaucoup plus parler. Et j'ai peut-être à côté de moi quelques points qui pourraient contribuer au débat. Un débat qui peut-être semble un peu lointain de ce que nous vivons au quotidien. Et donc, j'aimerais ramener le débat à notre quotidien, si vous le voulez bien. Pour commencer, j'aimerais parler peut-être du gaspillage, le gaspillage alimentaire. Et j'aimerais également parler du culte des supermarchés. Donc, si vous allez faire vos courses, que faites-vous? Allez-vous au marché local ou allez-vous au supermarché? Eh bien, si vous habitez une grande ville, il est très probable que vous allez vous rendre au supermarché. Et ce culte des supermarchés fait que nous achetons beaucoup plus, de quantité beaucoup plus grande par rapport à nos besoins. Et donc, je vous donne un exemple. Vous achetez deux boîtes de maïs, et bien la troisième est gratuite. Et bien, vous prenez la troisième boîte.
Pour le maïs, c'est pas très grave parce que les boîtes de maïs, ça se conserve très longtemps. Mais si par exemple, vous avez 2 steaks, on va dire, le deuxième est gratuit, donc vous allez en prendre un deuxième, vous allez le garder dans votre congélateur, donc ça marche aussi. Mais si vous le gardez dans votre frigidaire, au bout de quelques jours, vous oubliez ce steak au fond du frigo et au bout de quelques jours, eh bien, que faites-vous? Vous regardez dans votre frigo, vous notez peut-être une odeur assez nauséabonde et vous prenez le steak et vous le jetez dans la poubelle. Et voilà, c'est 5 livres, 6 livres, 10 livres que vous jetez dans la poubelle. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un déséquilibre entre les pays qui ont faim et les pays qui ont trop de choses. Et je pense que lorsque nous voyons les flots migratoires qui viennent d'Afrique, qui viennent de pays qui ont faim, c'est ce qu'ils voient. Ils voient vraiment le gaspillage alimentaire des pays européens, des pays soi-disant riches. Et je pense que nous devons avoir un respect par rapport à la nourriture que nous consommons. Et donc peut-être changer nos habitudes. Alors, je sais que si j'achète un petit peu moins, ce n'est pas une personne en plus qui aura un supplément à manger. Mais c'est une optique, je dirais, de respect par rapport à la nourriture, par rapport à la nourriture qui vient jusqu'à nous et par rapport à la façon dont elle est distribuée. Et donc, je pense que les supermarchés ne contribuent pas à nous faire respecter la nourriture. Savoir d'où elle vient, comment elle a été cultivée. Par exemple, nous savons tous qu'un concombre doit faire 30 cm, qu'il doit être dans un film en plastique et que s'il est légèrement déformé, eh bien, nous ne le consommerons pas et ce concombre sera jeté, personne ne le consommera. Donc, le culte du supermarché, le diktat, j'aimerais dire, même des supermarchés, je pense que ça contribue à ce problème que nous avons. Le deuxième point que j'aimerais peut-être apporter ici, là, parmi nous aujourd'hui, c'est le problème de l'eau. J'ai écouté les informations ce matin et nous savons que le taux de sécheresse, évidemment, s'amplifie avec la montée des températures. Et j'ai écouté ce matin qu'il est tombé 30 à 40% de moins d'eau en Europe par rapport à il y a 10 ans. Et donc, ceci affecte les cultures qui sont en baisse également en Europe. Et donc, il faut savoir qu'en Europe, peut-être que nous nous pensons à l'abri de possibles problèmes de sauterelles envahissantes qui mangent toutes nos cultures ou de problèmes d'eau, mais je pense que dans les 10 années à venir, ce sera un problème encore plus grave que ce que nous imaginons en ce moment. Donc, le problème de l'eau, l'eau est un bien précieux pour les cultures. Sans eau, il n'y a pas de vie. Nous avons vu récemment les recherches sur Mars et nous savons que pour habiter sur une planète, il faut de l'eau. Et c'est pour ça que nous sommes si intéressés par les explorations du terrain de Mars, parce qu'il y a de l'eau. Et donc, ça, c'est une grande richesse. Donc, j'aimerais peut-être apporter le débat à des problèmes beaucoup plus quotidiens qui nous concernent tous. Le gaspillage de l'eau, le gaspillage de la nourriture que nous consommons au quotidien, les diktats des supermarchés et notre façon de consommer de l'eau au niveau des cultures en général. Et ce respect par rapport à l'eau et également à ce que nous consommons au quotidien. Voilà, je vous remercie de votre attention. Yeah, thank you, Daniel. I think these 3 aspects you brought up is really even closer to the topics and even closer to our daily life. And I really like this idea of cutting off these food waste. It's not about how much food we're producing every day to meet this demand of our mouths, but it's also about cutting this off and to form this circle of recycling. And I've learned after I got here in the UK that there is actually an app where you can download. And so on this app, there will be people posting some waste or some leftovers, not leftovers, or just something they haven't got to eat, but still being well preserved on this app. And you can contact this person and get this food at their house for free. And also I've heard another good practice from the UN podcast. It was interviewing an Asian entrepreneur. She had a restaurant in New York. During the pandemic, there were people who lost their jobs and couldn't support themselves anymore. So they opened a restaurant, but they don't produce the food. They collect the food from from other restaurants where they left for the day, where they
over make some food and they just make this overs and they collect them to this restaurant as a distribution center to those people who lost their jobs and couldn't feed themselves anymore. And I think these are just perfect ideas and practices to help to help with our food system. So I would like to hear other participants. What do you think? You have any contributions to this topic? You can raise your virtual hands or either pose a question at the chat box. Eva, are you there? You've been listening to us all the time. Maybe Eva is, she's away from her computer. All right, Danielle, I'll pass the mic to you. J'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné et j'aimerais en citer un autre en fait. À Brixton, à côté de où j'habite, eh bien, il y a un frigidaire. Et dans ce frigidaire, on peut prendre si on a besoin ou apporter si on a en trop. Et donc, je pense que c'est une astuce assez amusante d'avoir des frigidaires comme ça, qui pourraient être même dans les stations de métro, on pourrait imaginer. Et on pourrait imaginer que l'on a un peu trop, on met dans le frigidaire, quelqu'un qui n'a pas assez prend, c'est anonyme, c'est très rapide, il n'y a pas besoin de remplir des questionnaires. Et je pense que c'est assez amusant comme projet. Yes, of course. And I think this idea is being implemented on other things too. There are this flow of books where you just take these books you already read and you don't want them anymore to put in a public area and to share with others. I think this is applicable for food as well. And Richard, do you want to say something about this? Merci, Jed. Je pense qu'on touche à une chose très simple. On touche à la distribution de la richesse. On ne touche pas que à la culture, à l'agriculture et à l'être humain. Nous sommes là pour changer, pour échanger. Et c'est ça l'essentiel. Il faut revenir à la base. Il faut partir de ces supermarchés. Il faut revenir de la table, de la famille, du jardin, de soi-même. Il faut partager. Il faut partager tout. C'est simple. Yes. Like again, you brought up this perfect idea of sharing and going back to the basic, to the simplest thing. And I think today we are always bothered by everything that's overcomplicated, its technologies or the news every day. Yeah, sometimes we do have to take a step back and to think about the simplest thing, like you said. And as I've noticed that Hiromi's been sitting here for a while. Hiromi, would you like to say something here? ありがとうございます。フードロスというのは日本でもかなり取り組みが進んでおります。ね、アプリなども開発されて、日本で非常にある大きな問題というのはコンビニエンスストアでお弁当だとかサンドイッチとかそういうすぐ食べられるものがたくさん売られてるんですね。でそれが消費期限が割と厳しい何日の何時までにというふうな表示がありますのでまだ食べられるお弁当であってもその消費期限が来るとまとめて捨てられるという問題が非常に大きいんですね。でそれに対して今対策が取られているところですけどもまだまだフードロスは大きな問題です。I think this is very interesting because just yesterday when I was scrolling my TikTok,
actually the Chinese version TikTok. There is a post from a Chinese wife, but she married to a Japanese husband, and she was complaining, saying that the Japanese people they don't eat things that are left from yesterday, and as the people who live in this east part of Asia, we all love this kind of convenience stores, and I actually don't know that they just throw everything away once it passed the best date like that. And I think this is a huge waste, and I'm pleased to see that the government or the stakeholders are trying to make efforts to change the situation. And I think this coincidence is really interesting. I just heard this story yesterday, and yeah, so there's a question in the chat, but okay. So there's a question in the chat asking that, do you think going vegetarian or vegan can help us to achieve the goal of zero hunger? So I would like Alexandra or Martina to share your views on this question. Or would you like to start? Martina, would you like to start? Certamente. Sicuramente una dieta più bilanciata e equilibrata aiuterebbe. Non penso però che diventare vegetariani o vegani possa risolvere il problema, perché appunto, come già stato detto oggi durante la conferenza, la cosa principale è raggiungere un equilibrio, tornare alle origini, tornare alla semplicità, e diventare vegetariani o vegani e comunque consumare prodotti in maniera esagerata o non consumare i giusti prodotti non porterebbe a risolvere il problema. Quindi da un certo punto di vista molti studi hanno dimostrato certamente che diventare vegetariani o vegani produrrebbe degli effetti benefici anche soltanto dal punto di vista dell'ecosistema. Allo stesso modo non credo che sia la risoluzione per raggiungere il nostro obiettivo fame zero. E questo è per rispondere alla domanda, però mi preme anche sottolineare anche un altro punto che è stato di cui si è parlato negli altri interventi, ossia il fatto che è molto importante il fattore delle etichette e della data di scadenza sui prodotti. Infatti, come ci ha sottolineato Daniel, molte persone vedono che la data di scadenza è ormai stata raggiunta e buttano i prodotti senza farsi due domande, senza chiedersi se veramente magari quel prodotto si può ancora consumare, si può ancora mangiare. E infatti è qualcosa di così importante che a livello europeo sono stati condotti degli studi sulle diciture, le due diverse diciture, e non so se tutti voi conoscete che ci sono delle diciture ben diverse per quando il prodotto è da consumarsi preferibilmente entro una certa data, e poi un altro tipo di etichetta che dice che il prodotto è da consumarsi entro una certa data. La maggior parte dei consumatori a livello europeo, ma anche io devo ammettere, prima di leggere i risultati di questo studio, non sapevo che ci fossero due diciture diverse. Ed è infatti stato dimostrato che il 53% degli europei e dei consumatori non conosce minimamente il significato della dicitura da consumarsi preferibilmente entro, e il 60% addirittura degli europei non conosce il significato della dicitura da consumarsi entro, che è appunto la dicitura che ci fa capire che il prodotto dopo una certa data davvero non può essere consumato. E quindi iniziative e soluzioni così concrete come cambiare l'etichetta su un prodotto e quindi la dicitura su di un'etichetta ci fanno capire quanto possono portare a delle soluzioni davvero concrete che possono invece aiutare a raggiungere il nostro obiettivo fame zero. Yeah, I think what you said is really important. I personally really like to read labels on any products that I bought, because I'm not a vegan. I tried for a while, but I gave up because
not eating fat make me feel anxious. That's just a personal react. And then ever since then, I started to pursue a balanced diet where I try to intake anything in a balanced way, not for example, vitamins or fat or protein or just some green leaves. And I think that's important because in SDG2, there's one objective listed is to reach a balanced diet and to nutritionally feed everyone. So, and Alexandra, what's your view on this? Would you like to share with us? Je dirais que en ce qui concerne le végétarisme et les personnes qui décident de devenir véganes, c'est parfois pour des raisons plus environnementales. Je dirais qu'elles le font plus pour préserver l'environnement. Donc, il me semble que devenir végétarien ne va pas forcément résoudre la crise de la famine en tant que telle, puisque ce n'est pas une question forcément de ce que l'on mange, mais surtout d'avoir assez d'accès. Et c'est cette inégalité d'accès à la nourriture qui pose problème. Et je dirais qu'un autre aspect qui est important à souligner et qu'on a abordé un petit peu tout à l'heure aussi, c'est le gaspillage. Et je pense que le gaspillage de la nourriture est vraiment un problème très crucial aujourd'hui quand on considère le nombre que des produits périmés ou des produits même qui ne sont pas périmés qui se retrouvent jetés. Donc, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience un peu plus importante à ce sujet et c'est bien qu'il y ait des initiatives comme ça même il y a des apps comme une app qui s'appelle Olio, O-L-I-O, qui permet à des personnes de récupérer la nourriture qui peut encore être mangée, de pouvoir partager et distribuer cela. Donc, je pense que cette notion de gaspillage, c'est vraiment quelque chose à vérifier. Et le végétarisme, c'est vraiment pour des questions plus éthiques, je dirais, que vraiment pour combattre la faim en tant que telle. Mais c'est en tout cas un chaînon de tout le système, le mécanisme, quand on considère toute la nourriture dont le bétail a besoin. Et c'est là le problème également. Okay, great. Thank you for your contribution. And I think we've covered a lot within this topic and also around this topic. And then we've shared so many interesting insights and new ideas that we can pursue for later. And now I would like to officially conclude this session by thanking everyone, both the interpreters, speakers, and also the organizers online and on-site. You've been brilliant today, and you've been reacting so quickly and to think on your feet, and it was to make this conference looks as smooth as possible. But yeah, we've been learning as well, and I'm so happy that we can close this conference on time, and at the same time we've been able to share so many great insights. And thank you, everyone. I think now that's the end of our conference today. Thank you.